Ayan, meron na naman tayong bagong video today on vector analysis. And in this video, we'll discuss space coordinate systems pa rin, but this time, maiba lang, cylindrical coordinate system. So, on the previous video, we discussed na yung Cartesian coordinate systems and we try to solve problems related to the Cartesian coordinate systems. So, X, Y, and Z lang yun. Very, very common sa lahat. Well, in this video, we'll discuss space coordinate systems, the cylindrical coordinate system. So, ano bang pinagkaiba nito sa Cartesian plane? And how do we transform vector equations or vector functions from Cartesian coordinate system to cylindrical coordinate system and vice versa? Yun ang pag-aaralan natin dito sa cylindrical coordinate system. Yan. So again, balikan lang natin yung definition ng system of coordinates. So a system of coordinates is a system of reference axis. Ibig sabihin, reference axis, okay, yan yung ginagamit natin to characterize or solve problems from these references. It is used to describe various quantities, katulad na lang ng mga vector quantities. Again, main point kung bakit tayo gumagamit ng system of coordinates is convenience and practicality sa pag-solve ng mga problems sa mathematics. Hindi ko na patagalin pa. We have here an illustration on the spherical coordinate system. So, ang nadi-describe kasi sa spherical coordinate system are the following components. Kung sa Cartesian, we have the reference axis natin x, and then y, and then z. Sa cylindrical naman, we have r, small letter r, yung ating radius ng cylinder, and then yung phi, yung angle natin, and then yung ating z, yung ating height. Okay? So, mapapansin natin yung z na ginagamit natin sa Cartesian coordinate system is the same z na ginagamit natin sa cylindrical coordinate system. So, wala masyadong kung transformation dyan. Ang meron lang is yung sa x and y and then yung r and phi. Right? So, ano yung itsura ng cylindrical coordinate system? Ito siya, no? Ito yung ating mga differential. So, a general vector in the cylindrical coordinate system is given by, so meron naman tayong vector A, it is equal to the small letter r hat times yung kanyang magnitude sa direction ng r hat, that is a sub r as a function of r, phi, and z plus phi hat times yung kanyang magnitude a sub phi as a function of r, phi, and z plus z hat times a sub c as a function of r, phi, and z. So, pwede pa lang sa r na component, may mga z and phi na dyan. Okay? So, describe lang ulit natin yung differential of length ng base sa cylindrical coordinate system. The differential of length, this dl, is equal to r hat times d hat plus phi hat r d phi plus z hat dz. So, sa differential surfaces naman, ganito rin yan. The differential surface in the r direction is equal to r hat, r d phi, lagi magkasama yung r d phi niyan, dz times dz. Yung differential surface naman in the direction of phi is equal to phi hat dr times dz. And yung ating
differential surface in the direction of z is equal to z hat r d phi dr. So, nasan ba yan dito sa ating illustration? Yung ds of r, yan. Yan. Diba? Yung ds of phi, ito naman yan. Itong square na to, yan yung ating area, surface area. For the differential volume, ganun pa rin naman. Sa Cartesian plane, we have dx, dy, dz. Sa cylindrical naman, we have dr times r d phi times dz. Yan. Yan ang ating general equation sa cylindrical coordinate system. Okay? Next. How do we transform between cylindrical and Cartesian systems? This particular segment in this video is very important kasi andito yung formula kung paano tayo mag-transform between cylindrical and Cartesian systems. Okay, so paano nga ba? Let us project yung ating cylindrical and Cartesian systems dito sa slide na to. So ito yung sa top view, we have this vertical axis sa y. And then dito naman sa kabila yung x. Okay? And we also have our reference axis naman ng ating cylindrical coordinates. Yan. So, paano yan? Yung first kasi na ating formula relates yung ating radius sa x. Yan. So, given yung x, ito yung x natin. Yan. Paano daw natin makuha yung r? Or given naman yung r, paano natin makuha yung x? So, sabi natin dito, x is equal to the r cosine of phi. So, yan yung pag-transform. Pag given na yung r and yung phi, makuha na natin yung x. Sa y din, ganon. Dahil nandito yung ating projection ng y, therefore, yung y is equal to r sine of phi. So, pag meron ka ng r, tsaka yung phi, madali mo na makuha yung x and y. Also, kailangan din kasi natin yung z. So, dahil ganito yung projection natin, yung z is of course equal to z sa Cartesian coordinate system. Okay? Yan. Next, paano naman kung given yung Cartesian systems? Yung coordinates ng x and y given, paano naman natin matatransform yan into cylindrical? So ang variable sa cylindrical kasi is r, phi, and z, di ba? So sa pagkuha naman ng r, kailangan lang kunin natin yung parang Pythagorean ng ating x and y. Yan. Ito yung r, ito yung y natin, and ito yung x. Therefore, r is equal to the square root of x squared plus y squared. And yung theta naman, yung theta ay yung phi. Yun yung angle natin, di ba? Angle ng phi. To get that, using the Cartesian coordinate system, we get the inverse tangent. Okay? Or the arctan of y over x. And of course, yung z natin is always equal to z sa cylindrical and Cartesian system. Sa vectors naman, meron tayong matrix na gagamitin na formula to transform yung ating cylindrical pabalik sa Cartesian or yung ating Cartesian to cylindrical. So, gagamitin natin ito para mas ma-illustrate itong paggamit ng matrix na to. No? Ibig sabihin lang nito, we have the component, output component. Ito yung hinahanap natin, the magnitudes of a sub x, a sub y, and a sub z. It is equal to the matrix, this matrix multiplication. Cosine phi, negative sine phi, 0. Sine phi, cosine phi, 0. And then we have 0, 0, 1. Multiply natin yan sa matrix ng given. Dito natin nilalagay yung given.
Kung cylindrical coordinates yung given at gusto natin ibalik sa Cartesian, dito natin lalagay yun naman yung numerical value ng mga magnitudes ng components ng ating vector. Yan. Kung baliktad naman, ang hinahanap natin ay cylindrical, di ba? Kailangan natin a sub r, a sub phi, and a sub z. Binabaliktad lang natin yung sign functions. Okay? So yung blue, kanina na nasa first column, second row, first column, aakyat na yan dun sa first row and first column. So yun yung formula, no? Try natin mag-solve ng mga examples using those formulas na nabanggit. Okay? So in this particular problem, a vector is given in the cylindrical coordinates as A is equal to r hat 2 plus phi hat 3 minus z hat 1. We are to describe this vector in Cartesian coordinates. So when we are asked to find yung or to transform a cylindrical coordinate system into Cartesian, kailangan yung output natin, ang makikita lang natin doon, x, y, and z or mga numbers. Right? Yung atin namang mga unit vectors, x, y, and z rin. Okay? So yun ang objective natin. Yung final result should be in x, y, and z para masabi natin na nasa Cartesian coordinate systems na yung ating given vector. Alright? Start. So sabi natin ang formula to transform a given vector in cylindrical coordinates is in this formula. No? So what we will do next is to substitute yung mga values ng given natin. Okay? So that is 2, that's r, 3 sa phi, and negative 1 sa z. Yan. So paano ba natin ginagawa itong ganitong multiplication mga matrix? No? So ganito siya. Yung components ng ating desired components is equal to, isusulat natin itong nandito sa 3 by 3. Ayan, cosine theta, negative sine theta, negative sine phi, 0. I-rewrite lang natin siya sa mas malaki. And then, isusulat natin dito sa una, isusulat natin dito, yung nasa unahan naman ng ating isa pang matrix. So, dito may papansin nyo, puro 2. Yan. So, 2 times cosine theta, yan. 2 times sine theta, 2 times 0. And then, yung second naman dito. So, plus natin, plus, then yung second, dito sa tabi ng second naman. So, 3 times negative sine phi, 3 times cosine phi, and then 3 times 0. Lastly, ganun din dito. Meron din tayong plus dyan. Then, gamitin naman natin yung third component, negative 1. Yan. So, ganyan yung pag-evaluate or pag-convert ng cylindrical coordinates papunta sa naman sa Cartesian coordinates. Okay? So, i-simplify na lang natin yan. Yun na yung sagot. So, in this case, yung components pala ng ating Cartesian coordinate system will look like this. So, 2 cosine phi minus 3 sine phi. Ito na yan. Okay? So, 0 na yung negative 1. 0 na itong side na to kaya hindi mo na siya makita. Second term naman sa y, that is 2 sine phi plus 3 cosine phi. Then, sa baba naman sa z, 0 na to, 0 na rin to, so negative 1. Ito na yung ating components or magnitudes ng kada unit vectors in x hat and y hat and y and z hat Cartesian coordinate system. Pero, kung mapapansin ninyo, meron pa tayong phi sa loob. Well, ang gusto kasi natin is x and y lang, so hindi pa siya talaga totally tapos. Okay? Paano natin matatanggal yung phi dito
in a way, in such na magiging x and y yan. So, babalikan natin yung ating mga diniscuss earlier na yung ating relationship between x, r, phi, y, z. Okay? Ano-ano yung mga yan? We know that x is equal to r cosine phi, right? Therefore, yung ating cosine phi is equal to x over r. Gagamitin natin yan to replace itong cosine phi kasi magiging x over r na lang yan. Yung ating y naman is equal to r sine phi. Therefore, sine phi is equal to y over r. Tama? So, ipapalit din natin yan. Y sub r na yan. Diyan. Yan. So, ang magiging itsura na is 2 times x over r minus 3 times y over r. Sa second row, 2 times y over r plus 3 times x over r. Sa z, negative 1 dahil sa cylindrical and Cartesian coordinates, isa lang ang z. Pare-pares lang yan. Another problem is that meron pa tayong r. No? Kailangan maging x and y din yan. Tama ba? Kaya naman papalitan natin siya ng relationship ng r and x and y. That is, r is equal to the square root of x squared plus y squared. So, yun ang ipapalit natin dito sa r na to. Right? Para mangging ganyan. So, medyo naging mas masalimuot ng konti yung ating equation kasi pinalit natin yung square root of x squared plus y squared sa kanilang mga variable. Okay? So, paano naman na natin susulat yung ating vector in Cartesian coordinates? Yan. So, of course, gagamitin natin yung ating general formula in writing the vector A into Cartesian coordinate system. That is x hat times a sub x plus y hat times a sub y plus z hat times a sub z. Ano lang ang gagawin natin? I-substitute natin ang kada component dun sa magnitude. So, yung a sub x, itong buo yan. Sa a sub y naman, ito rin. And then sa a sub z, negative 1. Okay? So, almost done, but not yet, kasi kailangan pa natin i-simplify itong ating equation. So, ang gagawin lang natin, iangat natin itong 2 at 3, diba? Tapos y, and then square root of x squared plus y. So, paano yan? Yan. So, ang ginawa ko lang is, inangat ko itong 2, inangat ko yung 3, ganyan. Okay? And then, sa z, negative 1, so magiging negative 1. Okay. So, more or less, we are now describing this vector earlier in cylindrical coordinates. Pero ngayon, nasa Cartesian na siya kasi wala na yung mga r and t. Now, as a supplement to the problem, we are now asked to describe yung vector in Cartesian coordinates kanina pero using points negative 2, 3, and 1. So, paano natin ginagawa yan? Sinasubstitute lang natin yung points na yan kung saan kailangan i-describe yung ating vector para makita kung ano yung specific function, vector function. So, ito na yung sagot natin kanina, no? Yan. Yun yung sagot natin dun sa earlier slide. So, ang gagawin lang natin dyan is isa-substitute itong values ng x, y, and z to get numerical coefficient dun sa x hat, y hat, and z hat. Okay? So, paano yan? Substitute. Yan, sinubstitute ko na siya. I-evaluate ko na rin. Ano magiging sagot natin? Sa x, ang matitira dyan is the square root of, negative square root of 13. Okay? Dahil parehas maging negative man to, negative 4 and then negative 9. So, mangyayari sa kanila is, ayan. Pwedeng man nang ma-evaluate yung kanilang
expression or yung magnitude, no? So in this case, mangyari sa kanya negative square root of 30. Sa y naman, nagkataon kasi na ito ay 6 positive, ito naman ay negative 6. Kaya nag-cancel out lang yung kanyang magnitude, kaya 0 na siya. Then yung z, kinopya ko lang yan, negative z ha. Dahil wala namang changes, so copy-paste. Okay? So yan na yung ating vector A na kanina ay nasa cylindrical coordinate system. Ngayon, nasa Cartesian coordinate system na siya. Diba? At point, negative 2, positive 3, and 1. So, that's for the cylindrical coordinate system. Yan. Tapos na tayo sa Cartesian, cylindrical. So, next topic natin is spherical. Medyo mas mahirap ng kaunti. Pero, nakakatuwa kasi mag-solve nitong mga transformation or conversion from different space coordinate systems. So, meron tayong problem set na sasagutan. Try nyo yung best niyo sa pag-apply ng formula. And, take down na ninyo yung mga highlights or yung mga dapat tandaan dito sa cylindrical coordinate system. Especially yung formulas na binanggit ko kanina sa mga slides. Okay, with that, maraming salamat sa pakikinig. And kung meron kayong tanong, comment nyo lang dyan para masagot ko kayo. So maraming salamat and